ನೀವೇನಾದ್ರೂ JEE ಎಕ್ಸಾಮು, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮು, ಅದರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟು ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ JEE ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 to 7 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಸಿಲೆಬಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 30+ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಟೇಬಲ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ 10+ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ASTC ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಲೇಟರ್, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ನೋ. we have to use some tricks and we have to remember. So I have researched a lot and found these tricks. Okay, ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50+ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ 20+ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿತ್ ಟ್ರಿಕ್ಸು ಓನ್ಲಿ 1 ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ 20+ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ನಾವೇನೇನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಿಂದ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ T ಹೆಕ್ಸಗಾನ್. T ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೆಕ್ಸಗಾನ್ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಹೆಕ್ಸಗಾನ್. ಹೆಕ್ಸಗಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 6 ವರ್ಟೈಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ 3 ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ joining one vertices to another vertices. Let us write 1 in the middle and let us start giving the name for each vertices. So tan is equal to sine divided by cos. So ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ tan is equal to sine divided by cos theta ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಈ ವರ್ಟೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ you have to give the name cot theta. So this is tangent, opposite to tangent is cotangent. ಸೊ ಇದೇ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಕೋಸೆಕ್ ಥೀಟಾ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ C. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇವಾಗ 5 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕ್ ಥೀಟಾ. So that all the trigonometric functions are at the 6 vertices of the hexagon. So ಇದು ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 20 to 30 ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, now let us start from the next slide. Let me draw hexagon. It has 6 vertices. Give the name. Before that, draw the 3 diagonals and give 1 at the middle, and tan theta is equal to sine theta divided by cos theta. Opposite to tan is cotangent, and here cosec theta, and here it is sec theta. Okay, now let us move from clockwise direction from tan theta. So now what is tan theta? So tan theta is equal to sine theta divided by cos theta. So we can write tan theta is equal to sine theta divided by cos theta. Next, one more formula you will get. Sine theta is equal to cos theta divided by cot theta. If you move in clockwise direction, see, sine theta is equal to cos theta divided by cot theta. ಅದೇ ಥರ let us move on clockwise direction. 6 formula ಬರುತ್ತೆ. Already 2 ಆಗಿದೆ, remaining 4 formula we can write. So next one, in the clockwise direction itself we will go. So cos theta is equal to
cot theta divided by cosec theta, ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ cot theta is equal to cosec divided by sec, and next one cosec is equal to sec divided by tan, and one more last one sec is equal to tan divided by sin theta. See, just clockwise direction ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, you will get 6 different formula. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6 more formula. So let me draw the hexagon and 3 diagonal, write 1 in the middle. So tan theta is equal to sin theta divided by cos theta. Opposite to tan is cot, cosec, sec. Now let us move from tan in the anti-clockwise direction. What is tan theta? So tan theta is equal to sec theta divided by cosec theta. So ಈ ಥರ. ಸೊ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6 ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೆಕ್ ಥೀಟಾ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. cos theta is equal to sin theta divided by tan theta. 3 formula ಆಯಿತು. 3 more formula you will get in the same pattern. ಇಷ್ಟೇನಾ? No, we will get some more formula from the same simple hexagon. So let me draw the hexagon, draw the 3 diagonal, write 1 in the middle. Tan theta is equal to sin divided by cos, opposite to tan is cot, cosec here and sec here. So this is the diagonal, 3 diagonals are there. Now let me take this diagonal. So sin theta is equal to 1 divided by cosec theta, and next one more diagonal. So cos theta is equal to 1 divided by sec theta, and next one cot theta is equal to 1 divided by tan theta, or you can take the reciprocal also. Tan theta is equal to 1 divided by cot theta, that is also true, and sec theta is 1 divided by cos theta, cosec theta is 1 divided by sin theta. So that we will get 6 more formula using the same simple hexagon. Istena? No, we will move to the next one also. So that is a skip. So again the hexagon, 3 diagonals. 1, tan is equal to sin by cos, and cot here, cosec and sec. See here, skip. This one we will use. There is a tan and there is a cos here, and sin we will skip. So that we will get one formula, tan theta into cos theta, that is equal to sin theta. And next, cot theta into sin theta. So cot theta into sin theta, that is equal to cos theta. And here one more, sec theta into cot theta. ಸೆಕ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೋಸೆಕ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ 6 more formula you are going to get. So that 24 formula ಇಲ್ಲೇ ಆಯಿತು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೆಕ್ಸಗಾನ್. ಇವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ hexagon you have. Now in this diagram I am just moving from sin to cos. Okay, this is horizontal movement from left side to right side. So sin theta is equal to cos 90 minus theta. First of all, complementary angles antandre sum of 2 angles is equal to 90 degree, and those angles are called as complementary angles. Supplementary angles ಅಂತಂದರೆ sum of 2 angles should be equal to 180 degree. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. And again here tan theta is equal to cot 90 minus theta, and next one sec is equal to, or sec theta is equal to cosec 90 minus theta. See, the reverse is also holds good, that we will see in the next slide. So here the same diagram, but the arrow is in the reverse direction. See, cos theta is equal to sin 90 minus theta, and cot theta is equal to tan 90 minus theta, and cosec theta is equal to sec 90 minus theta.
Okay, see almost 30 to 40 formula ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟೇನಾ ಇದ್ರ ಪವರು? See some more formulas are going to come. They are most important formula. So let me go to the next slide. Again draw the hexagon, 3 diagonals, one in the middle. Tan theta is equal to sine divided by cos, and opposite to tan is cot, and write cosec here so that all the functions starting with c's are on the right side of the hexagon, and here sec. Here you can see there are 6 triangles. Let me mark some important triangles here, and this is important. Now draw the arrow. So direction of arrow is important to get one important formula. So from this triangle you can see the arrow is starting from top left of the triangle and go in this way. Square of this side plus square of this side is equal to square of this vertices. Okay, so sine square theta plus cos square theta is equal to 1, most important formula. And next one, from this triangle, 1 square plus cot square is equal to cosec square. See, and next one, from this triangle, tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. See, these are important identities of trigonometry. Everyone must know it. And the same pattern but in the reverse direction. Again the same diagram, and here let me consider those 3 triangles itself, but here the arrows are in the reverse direction. See, idu middle in the start ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and going in this way in the anti-clockwise direction. Here pattern remains same but the sign will change. So here you see 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. 1 square minus cos square theta is equal to sin square theta. 1 square is just 1 itself. Atara. So innondu cosec square theta minus cot square theta is equal to 1 square. 1 square ಅಂತಂದ್ರೆ 1 itself. And the next one, sec square theta minus 1 is equal to tan square theta. This is also one more important identity we can remember using simple hexagon. Okay, now let us move on to the next set of formula, that is about the table. Okay, these are the standard values of sin theta, cos theta and tan theta. This is called as standards, so you have to remember this. Whatever the values, if we ask you, you should know it. What is the value of sin 45? Immediately you have to be in a position to answer for it. Okay, let me start filling the table and start with 0, 1, 2, 3, 4. And I will divide the number by 4, 4, 4, 4, 4. Now take the square root. So 0 divided by 4 is nothing but 0 itself, and this is the value of sin 0. And next 1 divided by 4, take the root. So 1 divided by root 4 is nothing but 2. So 1 by 2 is the value of sin 30 degree. And next you have 2 by 4. So 2 by 4 is nothing but 1 divided by 2, but take the root. So that gives you 1 divided by root 2. And next one, take the root for this. So this is root 3 divided by root 4. Root 4 is nothing but 2. And here it is 4 divided by 4, that is equal to 1. So therefore sin the 0 value is 0 itself. Sin 30 degrees 1 by 2. Sin 45 degrees 1 by root 2. And sin 60 value is root 3 by 2. Sin 90 degrees 1. Okay, now to fill this second column for the cos theta, what you can do, you just reverse the order. So 1 you have written here, but I am going to write the 1 here now, and let me reverse it. So root 3 by 2 here I have written, but let me write here. So root 3 by 2, and next 1 by root 2 itself.
so 1 by root 2 itself. Next one is 1 by 2, so 1 divided by 2, and the last number here it is, first number is 0 but that becomes the last number here for the cos, so that's it. So cos 0 is 1, and cos 30 is root 3 by 2, and cos 45 is 1 by root 2, and cos 60 is 1 by 2, and cos 90 value is 0. So we just reverse the order. So this is the order for the sine and this is the order for the cos. And to fill the last column for the tan theta, you should know one formula, that is nothing but tan. So tan theta is equal to sine theta divided by cos theta. Okay, let me give you one example, remaining we can just fill just like that. So sine 0 is 0 itself, so 0, and cos theta value is 1, so 0 by 1 is nothing but 0, so that we have to fill here. And next you have sine theta divided by cos theta, so here we can write sine theta value is 1 by 2 and whole divided by root 3 by 2, so root 3 divided by 2, 2 will be cancelled, you will get 1 divided by root 3. And next we have sine theta divided by cos theta for 45 degree, so sine theta value is root 2 1 by root 2, and cos theta value is also 1 by root 2. So 1 by root 2 divided by 1 by root 2 is just 1 itself. Next you have root 3 by 2 whole divided by, and here you have 1 by 2, so 1 divided by 2, that gives you 2 will be cancelled and you will get just root 3. And next you have the next one, so 1 divided by 0, sine theta value is 1, cos theta value is 0, so sine theta by cos theta is 1 divided by 0, that gives you infinity. So this is how you will get the table. And let me move on to the next slide. So these are the values we have filled. Okay, ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 0 30 45 60 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು. Okay, now there is a rule for the sine and the rule for the cos also. ಇವಾಗ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಂಗರ್, ಮೇ ಬಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಬೌವ್ 60? ಓಕೆ, 60 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 1 2 3, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು number of fingers is equal to 3 divided by 2. So this is the root. So root 3 by 2 is the value of sine 60 degree. So root 3 by 2 is the value of sine 60 degree. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ? ಸೊ ಸೈನ್ 45 ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಬೌವ್ ಇಟ್? 2 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ರೂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ರೂಟ್ 2ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ರೂಟ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ 2, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು 1 ಬೈ ರೂಟ್ 2. ಸೊ ದಿಸ್ 1 ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ? ಸೊ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಬೌವ್ ಇಟ್? ಸೊ ಓನ್ಲಿ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ರೂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಈಸ್ 1 divided by 2. So root 1 is just 1 divided by 2. So 1 by 2 is the value of sine 30 degree. So this is how we can write in a NEET exam or JEE exam. But actually these numbers values na you have to remember it.
immediately you have to be in a position to answer. What is the value of sin 45? 1 by root 2. What is the value of sin 60? root 3 by 2. What is the value of cos 30? root 3 by 2. ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್. Now let me go for the cosine rule. So this is the cosine rule. So this is just a reverse of sine. So here the number of fingers below divided by 2 we can write. Let me take one example. What is the value of cos 60 degree? What is the value of cos 60 degree? So here what we have to do, number of fingers below 60. So number of fingers below 60 is only 1. So we can write that is equal to 1 and divided by 2 as it is. So cos 60 value is 1 by 2. One more example. What is the value of cos 30 degree? So cos 30 degree antandre the rule is number of fingers below it. So how many number of fingers are there below it? 1, 2, 3. So we can write number of fingers is 3. So root 3 divided by 2. So root 3 by 2 is the value of cos 30 degree. But ಈ ರೂಲು tan theta ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲು ಟ್ಯಾನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, now let us move on to the next particular concept, addition formulae. These are also a basic formulae. Cos a plus b, cos a minus b, sin a plus b, sin a minus b ಅಂತ. So ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ we have the little operation here, that is CDO. cos ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಟೈಮ್ ಬರೆದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ. So if there is a cos, write it double and write the opposite sign. Okay, now let me give you an example for this. This is cos a plus b. Cos iddaga you have to write it double time. So cos a into cos b anta baribeko. Sin is also doubled. Sin a into sin b. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮೈನಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸ್, ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಕಾಸ್, ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡಬಲ್ ವಿತ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ರೈಟ್ ಕಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈನ್ ಆಲ್ಸೋ 2 times, sin a sin b. But since negative sign is here, you have to write plus. And this rule is only applicable for cos, not for the sin. But sin ಇದ್ದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು, ಸೈನ್ ಎ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಎ sin b. ಬಟ್ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಕಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ಲು, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ same. So these are the 4 identities you have to remember. These are addition formulae. And for the tan, you have to remember the formula itself. So tan a plus b formula you can write like this: tan a plus tan b divided by, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರಿಬೇಕು, 1 minus tan a into tan b. ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ tan a minus b you have to write tan a minus tan b divided by, ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿಬೇಕು, 1 plus tan a into
tan b. Okay, let us move on to the next slide. Okay, now we have studied all these identities. Okay, sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b, tan a plus b, tan a minus b, ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ even more important identities are going to come. Identities ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to put b is equal to a in this formula. Okay, now let me put b is equal to a in this first formula. So let me put b is equal to a in the first formula. So sin a plus a, sin a plus a ಅಂತಂದ್ರೆ 2a ಆಯಿತು. So that is equal to sin a cos a. So sin a cos a plus cos a sin a. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 2 sin a into cos a. So this is most important formula. So the formula sin 2a is nothing but 2 sin a into cos a. We have to remember this. And next one, put b is equal to a in second formula. But in second formula this is not going to work, because if you put b is equal to a, the entire term will be vanished. So sin a minus a, that becomes 0. So that is why we have to apply for the next one, cos a plus b. So cos a plus b is nothing but a itself. So that becomes cos 2a. So cos 2a. So that is equal to cos a into cos b is there. So cos a into cos a itself. So cos a into cos a is cos square a minus sin a into sin a is sin square a. So we will write it directly. So cos square a minus sin square a. So this is also most important identity, and we can write, if you substitute one identity for sin square, as we know sin square theta is nothing but, sin square a is nothing but 1 minus cos square a. So previous slide ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು I am writing this. So let me substitute here so that what you are going to get. So this is also most important identity what we are going to get now. So cos square a minus 1 minus cos square a. So 1 minus of minus, so let me write it in simplified version. So plus cos square a. So that gives you cos square a plus cos square a is 2 cos square a minus 1. So this is also important identity. So one more identity is there. If you put cos square a as 1 minus sin square a, because this is also an identity. So if you put cos square theta as 1 minus sin square theta, you get 1 minus sin square theta minus sin square theta sin square a. That gives you 1 minus 2 sin square a. So that I am going to write it here. So 1 minus 2 sin square a. So we got 3 identities only for cos 2a. That is the first formula, cos 2a is equal to cos square a minus sin square a. That is the first one. So let me mark it so that okay, it will be helpful for later. This is the first one. And you have one more formula for cos 2a. So cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1, and another one is 1 minus 2 sin square a. So these are the 3 identities only for cos 2a. So that we have to remember. And next you have, okay, as we are doing for the tan, so tan a plus b, okay,
and if you put b is equal to a in this identity, so you will get tan a plus a, that becomes tan 2a, that gives you tan a minus tan b. Oh, sorry, this is the one, tan a plus tan a, that gives you 2 tan a divided by 1 minus tan a into tan a, that gives you 1 minus tan square a. So these are the identities for sin 2a, cos 2a and tan 2a. Why I am solving this? Because once if you solve and keep it ready, so there is a less chance of forgetting, so that is why I have just solved it. Okay, now 3 more identities you get if you replace a by 2. Wherever a's are there, you replace it by a by 2, you will get the following identities. Let me derive that. So why I am deriving, again I am telling you, you have to derive it and keep it so that there is a less chance of forgetting that. Okay, now the first one, sin 2a by 2. So 2a by 2 is nothing but sin a, that gives you 2 sin a into cos a, right? So 2 sin a divided by 2 into cos a by 2. So this is one identity. Cos, there are 3 identities, one is here and one is here and one is here. So let me put or replace a by 2. So you will get cos 2a divided by 2, that gives you a itself, that is equal to cos square a minus sin square a, that is cos square a by 2 minus sin square a by 2. So this is the one, and the next one is here. For this one we will replace a by 2, so you will get 2 cos square a by 2 minus 1. So 2 cos square a by 2 minus 1, and the next one is here. So 1 minus 2 sin square, so that is equal to 1 minus 2 sin square a divided by 2. So these are the 3 identities for cos a, and these are the 3 identities for cos a, and these are nothing but half angle formula. And next one, for the last one, that is tan 2a. So tan 2a by 2 is nothing but tan a, that is equal to 2 tan a by 2, 2 tan a by 2 whole divided by 1 minus tan square a divided by 2. These are the 3 half angle formulae. So let us move on to the next slide. Transformation formulae. There are 4 set of transformation formula here. Transformation ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, the formula will convert from addition and subtraction to multiplication. That is why it is called as transformation formula. ಇವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ c plus d by 2 and c minus d by 2. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಫಸ್ಟು. Then we will use the trick for writing this. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆದರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದರೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಹತ್ತಿರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೈನಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಜಾಗ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೈನ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೈನು ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಈ ಥರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೈನ್ಗೆ ಜಾಗನೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಕಾಸ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು.
ಅದೇ ನೀವು ಫೋರ್ತ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಸ್ ಹತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೀಕ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್. ಸೊ ಸೈನೇ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ. ಬಟ್ ಕಾಸ್ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೀಕ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ 2 ಎವ್ರಿವೇರ್. So these are the 4 important identities you can remember in any form of the stories. Sign convention, ASTC rule. ಇಲ್ಲಿ sin 90 minus theta that is equal to cos theta ನೇ ಯಾಕೆ, cos 90 minus theta is equal to sin theta ನೇ ಯಾಕೆ, and what is the value of tan 90 plus theta, cot 180 minus theta. So many examples are there. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟು 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟು. 180 ಟು 270 ಇಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. 270 ಟು 360 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ASTC. A means all. All are positive. All the trigonometric functions, sine, cos, tan, cot, sec, cosec, all the functions are positive in the first quadrant, that is from 0 to 90 degree. In the next quadrant, that is S. S means sine and its reciprocal, that is cosec is positive and remaining are negative. Okay, sine cosec negative positive irutte, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾನು, ಸೆಕ್ಕು, ಕೋಟ್ಯಾಂಜೆಂಟು, ಕಾಟು ಎಲ್ಲದೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 0 ಟು 90 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. So 90 minus theta that falls in first quadrant itself. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ 90 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಇದೆ. 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಇವಾಗ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟು. 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೋಸೆಕ್ 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಆರ್ಡರ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ASTC ಅಂತ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್: ಅಟೆಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಟೆಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 90 ಇಂಟು n. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಸೈನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 90 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ? ಸೊ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಸೊ 90 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಕೋಸೆಕ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ 270 ಇದೆ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 90 ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 90 ಅಂತಂದರೆ 90 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 90 ಇಂಟು 3 ಇಸ್ 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ n
whether it is odd or even. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 90 into 1 minus theta ಅಂತ ಇದೆ. So 1 is odd number. So this is odd. Second example ಅಲ್ಲಿ 90 into 3 ಅಂತ ಇದೆ. This is also odd. ಆ ಥರ. So identify even or odd number. ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಈ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಕಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಸೆಕ್ ಇದೆ, ಸೆಕ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್. ಸಿ ಕಾಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಸೆಕ್ ಇದೆ, ಕೋಸೆಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೆಕ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹಿಯರ್ ಸೆಕ್ ಥೀಟಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಸೈನೇ ಇರಬೇಕು, ಕೋಸೆಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೋಸೆಕ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್? ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಅಸೈನ್ ದ ಸೈನ್. ಇವಾಗ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 90 into 1 minus theta ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 90 minus theta ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಸ್ ಇರಲಿ ಸೈನ್ ಇರಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ cosec 90 into 3 plus theta or cosec 270 plus theta ಇದೆ. 270 ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 3 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಸೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಕೋಸೆಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಸೆಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ negative, because this cosec is negative in this fourth quadrant. Only cos and sec is positive and remaining are negative. Okay, let me take one more last example so that it will be cleared. Ivaga I will take this one. So cot 180 minus theta. Cot 180 minus theta. 180 na we can write 90 into 2 minus theta, so that we wrote in this form. So 90 into n minus theta. Second rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ identify this number is even or odd. So 2 is even number, so we have identify. If it is even, no change. Cot becomes cot itself, no change. Cot theta. So we can write cot theta. ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೈನ್ ದ ಸೈನ್. 90 into 2 ಅಂತಂದರೆ 180. ಸೊ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಬೋತ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಸೆಕ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ and remaining all trigonometric functions are negative. So we have here cot, but cot is negative in second quadrant. ಈ ಥರನಾದರೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ 2 ಈಸ್ ದೇರ್. 2 ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆವಾಗ ಸೈನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೈನ್ 120 degree. Sine 120 degree. ಈ 120 ಡಿಗ್ರಿನ I will write like this, 90 plus 30. Is it correct? So 90 plus 30 is 120. And again we can write like this, 90 into 1 plus 30.
ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 19 to n ಫಾರ್ಮ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಇವನ್ ಆರ್ ಆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಡ್. Okay, if it is odd, the sign will change into the co-trigonometry of sign, that is cosine. So cos, and this is 30 itself. So this is the second step. Third step ಏನು ಅಂತಂದರೆ identify the sign, whether it is plus or minus. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have the quadrant here. So 0, 90 degree, 180 degree, 270 degree and 360 degree will continue just like that. Okay, ivaga sin 90 plus theta. So 90 plus theta will fall into the second quadrant. Okay, second quadrant alli rule is ASTC, attend sincerely trigonometry classes. Okay, sin and its reciprocal, that is cosec, is positive, but il sin ide, sin is positive itself. In the second quadrant, sin becomes plus itself. Then what is the value of cos 30? Cos 30 is root 3 divided by 2. So the value of sin 120 degrees root 3 divided by 2. Okay, next example is sin 300 degree. Okay, I will write sin 300 as sin 270 plus 30. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 30 ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 30, 60, 45, 90 ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ 270 ಇದೆ, I will write in the standard form, that is 90 into n form according to rule 1. I will write it like this, 90 into 3 plus 30. So 90 into 3 ಅಂತಂದರೆ 270 plus 30. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. 3 is ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೈನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. Okay, in previous problem it is plus cos 30, but here is it plus or minus? Let us identify. So 90 into 3, so 3 irodrinda third quadrant, plus 30 antandre it will fall into fourth quadrant. Is it correct? 270 plus 30, that is in the fourth quadrant. Fourth quadrant alli C antandre cos and its reciprocal, that is sec, are positive and remaining are negative. But il sin ide, sin is negative in fourth quadrant, so the sign is not plus, it is minus. So minus cos 30. So cos 30 value is again root 3 divided by 2. Okay, the next one is tan 210 degree. ಇವಾಗ 210ನ we can write it as 180 plus 30, correct? But according to the first rule, we can split this number 180 in terms of 90 into n. So 90 into 2 plus 30. Okay, but this number is even or odd. This is even number, therefore the tan will not change. So tan remains same as tan itself, and this is 30. So write it as 30 itself. So whether it is plus or minus, to identify that you have to identify the quadrant. So 2 irodrinda, so this is second quadrant, plus 30 irodrinda it will fall into the third quadrant. Or 180 plus 30 ಅಂತಂದರೆ 180 plus 30 third quadrant ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. So in third quadrant tan, so T means tan, that is positive itself, so it is not negative. So plus tan 30, but tan 30 value is
1 divided by root 3. So that is plus 1 divided by root 3. Let me take the fourth problem. This is one of the nice problem. We can understand two concepts from here. So cos 150 degree. I can write cos 150 as cos 90 plus 60 degree. So this is also correct. Or I can write cos 150 degree as 180 minus 30. Both are correct. So 180 minus 30 is also 150. 90 plus 60 is also 150. So the result remains same. So let us check that. So cos 90 plus 60. So 90 plus 60, I can write it like 90 into 1 plus 60. And here I can write 180 as 90 into 2 minus 30. So 90 into 2 is 180 itself. Why I am writing like this? This is according to the rule number 1. And here in the next step you have to identify this number. 1 is odd number, but here 2 is even number. Okay, if it is odd, the cos will change into its co-trigonometry, that is sine. So sine 60 degree. And here since it is even, the cos remains same. So cos 30 itself. So now the value of sine 60 is root 3 divided by 2, and cos 30 is also root 3 by 2, but we have to identify the sign. Okay, to identify the sign, should check the quadrant. Okay, cos 90 plus 60, so it falls into which quadrant? So this is our first quadrant, 0 to 90, and this is 180, and this is 270. And 0 to 90, that is the first quadrant, but this is 150 degree. 90 plus 60, that will fall into the second quadrant. In this second quadrant, ASTC rule, attend sincerely trigonometry classes. Okay, yes means sine and its reciprocal, that is cosec, is positive. So in second quadrant, sine and cosec is positive, but we have here cos. So cos is negative. So the answer is minus. But if you come to the second method here, this is 180 minus 30. So 180 minus 30 antandre, again it will fall into the second quadrant itself. But here cos 30, but cos is negative in second quadrant. So the answer is minus root 3 by 2. See, the final answer remains same whether you write 90 plus 60 or 180 minus 30. Okay, the fifth problem, that is sine 400 degree. Okay, sine 400, I will write it like this, sine 360 plus 40. Okay, and now I'm going to convert this 360 in terms of 90 into n. So 90 into 9 So 90 into 4, that is 360 plus 40. Okay, now this 4 is even number. If it is even, the sign will not change. So the sign remain same. So sine 40 degree. But 40 is not a standard value of sine. So it is not 30, it is not 45, it is not 60. So it is not 90. So it is not a standard. So you can keep it as it is, or you can find this value using the Clark's table. Okay, and here we missed something. In fourth quadrant, what is the sign? Whether it is plus or minus. To identify that, you find the quadrant. See, this is 360 plus 40. So 360 is here.
Okay, 360 is here, fourth quadrant, plus 40. So it will fall into the first quadrant again. So in first quadrant, all the functions are positive itself. So plus sine 40 degree. Okay, let us move on to the next concept. It is also based on the same principle and same rules. Already ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ಸಿ, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. Can you write this sine minus theta as sine 0 minus theta? ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ 0 minus theta, ಸಿ 0 minus theta ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇದೇನಾದರೂ 0 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ 0 minus theta ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 90 into n ಫಾರ್ಮ್. That is the first rule. So I can write it as 90 into 0 minus theta. So but we have to identify this number is even or odd. 0 is even number. So ಇದು even ಇರೋದ್ರಿಂದ sign will not change. Sin ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. So sin theta. But ಇವಾಗ we have to identify is it plus or minus. Okay. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. So you see 0 minus theta. 0 minus theta ಅಂತಂದರೆ that is fourth quadrant. Fourth quadrant ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ sign is negative. So it is not positive, it is only the negative. So that is why we have sin minus theta is minus sin theta. Alright? But if you take cos minus theta, you will get cos theta. Why? Because in fourth quadrant cos is positive and sec is also positive. Let me ask you a question. What is the value of cos pi by 2? And what is the value of sin 3 pi by 2? And what is the value of sin 15 pi by 2? Can you able to answer immediately? No, because you don't know this trick. If you understand this trick, you can easily answer within a second. So let me move on to this trick. This is a unit circle. Circle ge radius 1 unit ide ella side no. So but I am taking towards negative x axis -1, towards negative y axis -1 unit. Now I will start giving the name for it, but you already know it. This is 0, this is 90 degree, this is 180 degree, and this is 270 and 360 degree. It continues, but I am going to give the values in radians. So that is 0, pi by 2, but I will write just 1 pi by 2, and here it is 2 pi by 2. 2 pi by 2 is nothing but pi itself. 2 will cancel, you will get pi, and here you will get 3 pi by 2. After 2 pi by 2 it is 3 pi by 2, later it is 4 pi by 2, next 5 pi by 2, 6 pi by 2, 7 pi by 2, 8 pi by 2. See, I'm just keep on giving the name in the steps of 1. See, 11 pi by 2, 12 pi by 2, 13 pi by 2, and so on. And just keep on giving the values in the steps of 1. Okay, here you should know what is the value of 2 pi by 2. Why I have written here 2 pi by 2. See here, 2 pi by 2 is nothing but only pi itself, because 2 and 2 will be cancelled, you will get pi.
and 6 pi by 2 is nothing but 3 pi, and it is 5 pi, right, and it is 7 pi, and here you can see this is 2 pi, and here it is 4 pi, and here it is 6 pi, and here it is 8 pi. Alright, but see here there are two lines. One is horizontal line and this is vertical line. And what is the value of cos 2 pi and what is the value of sin 2 pi? Okay, to answer for that, let me write now cos in horizontal line side, and there is no vertical value for cos, and cos have only horizontal values. Cos 2 pi is 1, and cos 4 pi is also 1, and cos 6 pi is also 1, and cos 8 pi is also 1. But sin 2 pi is 0, sin 4 pi is 0, sin 6 pi is 0, sin 8 pi is 0. So there is no horizontal values for the sin, but cos have the value. But if you come on the left side, cos pi have -1, cos 3 pi is -1, cos 5 pi is -1, cos 7 pi is -1. But sin pi is 0, sin 3 pi is 0, sin 5 pi is 0, so on. So sin have no horizontal values. Now let me come to the next one, sin. See, sin have only vertical value and no horizontal value, but for the cos there is no vertical values. Okay, what is the value of sin pi by 2? Sin pi by 2 is 1, sin 5 pi by 2 1, sin 9 pi by 2 1, sin 13 pi by 2 again 1. But cos pi by 2 is 0 because cos have no vertical values, and cos 13 pi by 2 is 0. But if you come on the other side, sin 3 pi by 2 is -1, and sin 7 pi by 2 is -1, and so on. But cos these values, that is cos vertical values, are 0, and sin horizontal values are 0. Cos horizontal value is 1 or -1, but sin vertical value is 1 or -1. In general, cos even pi is always equal to 1, whether it may be cos 2 pi or cos 4 pi or cos 6 pi or cos 8 pi, all the values are equal to 1. So we can write it like that. So cos, instead of writing even, 2n pi, cos 2n pi is always equal to 1. And next, cos odd pi is always equal to -1. Cos 7 pi -1, cos 5 pi -1, cos 3 pi, that is also -1, cos pi is also -1. In general, we can write cos, instead of odd we can write it as 2n plus 1 pi. N may have the values equal to 0, 1, 2, so on. So cos odd pi is always equal to -1. Next, okay, what is the value of cos 100 pi? Directly you can answer this is +1 because 100 is even number. What is cos 99 pi? -1. General formula for sin is sin 4n plus 1 pi by 2 is always equal to 1. N may be 0, 1, 2, so on. And sin 4n plus 3 pi by 2 is always equal to -1. N may be 0 or it may be 1. If you just give n is equal to 0, so what you are going to get? Sin 3 pi by 2, that is the first one. So there are 4 general formula. One is for the cos even pi, and second one cos odd pi, that is -1, and third one sin 4n plus 1 pi by 2,
for every n is equal to 0, 1, 2, 3, so on. And fourth general formula is sine 4n plus 3 pi by 2 for every n is equal to 0, 1, 2, so on. Let me give you an example here. If you put n is equal to 1, you will get this value. Let us check that. So here I will write sine 4 into 1 plus 3 pi by 2. So that gives you 4 plus 3, that is 7 pi by 2. Sine 7 pi by 2, that is equal to minus 1. So if you start continuously using these formula and again if you practice it, then only you can answer easily within a second. Okay, let us move on to the next topic, that is the last topic in the trigonometry, so that we have covered everything in the trigonometry whatever required for competitive exam physics. So angle is nothing but the amount of revolution. If the revolution amount is more, then angle is more. If the revolution amount is less, then angle is less. Now you can see the first one, the line is revolving in anti-clockwise direction, and such type of angle is considered as positive angle. Maybe we can call this as plus 40 degree. And in the next scenario, what you can see, the line is rotating in clockwise direction, and such an angle we can take it as minus theta or minus 40 degree. So anti-clockwise rotation is positive and clockwise rotation where theta is equal to negative. So this is the angle, but there are three systems of measurement of angle. First system of measurement is sexagesimal system. It is also called English or British system. Next one is centesimal system of measurement of angle. This is also called French system. And one more is circular system. This is actually the SI system. So we will measure the angle in radians here. Okay, ivaga the first one we will study in detail, sexagesimal system. Okay, consider a circle and we can divide one circle into 4 right angles, and here there is one such right angle. In sexagesimal system, the right angle consisting of 90 equal parts. So one right angle is divided into 90 equal part, and each part is called as degree. Okay, yeah, so one right angle is equal to 90 degree, and each degree is divided again into 60 equal part, and each part is called as minute. So 1 degree is equal to 60 minute, and again that minute, 1 minute is divided into 60 part, and each part is called as second. So 1 minute is equal to 60 second. Okay, let us move on to the next one. So this is centesimal system. In centesimal system, one right angle is divided into 100 equal part, and each part is called as grade. And again that one grade is divided into 100 equal part, and one part is called as, or each part is called as minute. And again that 1 minute is divided into 100 equal parts, and each part is called as second. Let us move on to the next one. This is important system of measurement called as circular system. In this system, angle is measured in radian. Here you can see there is a circle, and if this angle is said to be 1 radian, then the radius of this circle and the length of the arc should be equal. Then this angle is called 1 radian.
So this angle theta is equal to arc divided by radius. So pi radian is nothing but 180 degree. So if this line will rotate and come here, then the total angle is considered as pi radian. So pi radian is equal to 180 degree. Important relation, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. And pi na ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you shift it, you will get 1 radian is equal to 180 divided by pi. ಇವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ ರೇಡಿಯನ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ there is a method. This is important method. Let us take 2 example or 3 example how to convert from degree to radian or radian to degree. So in the first system the angle is measured in degree, minute, second. In the second system the angle is measured in grades, minute, second. In the third system the angle is measured in radian. Okay, here some 3 examples I am taking. 30 degree is to be converted into radian. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ 30 ಡಿಗ್ರಿನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 30 degree is to be converted into radian. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 1 degree is equal to how many radian? Pi divided by 180 degree. So 1 degree is equal to pi by 180 degree. ಇವಾಗ 30 ಇದೆ, ಸೊ 30 ತಗೋಬೇಕು, multiply it by pi by 180. So this is 30 degree and this is 180 degree. ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ so that we can cancel degree and degree here. So you will get the answer in radian. So if you divide it, what you are going to get? 3 6. So pi divided by 6. So you are going to get pi divided by 6. 30 degree is equal to pi by 6. Similarly, one more example. 60 degree. Degree to radian convert ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? First you have to write 60 as it is. 60 degree as it is. ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 180 ಡಿಗ್ರಿನ. So because we have 1 degree is equal to pi by 180 degree. So pi divided by 180. So degree will be cancelled, so that we will get the answer in radian. So 6 with 3 it will go, so that 60 degree is equal to pi divided by 3 radian. Similarly for 90 degree also. So 90 degree na first barkobeku. If you want to convert 90 into radian, so what you can do? 90 degree into pi divided by 180 degree. So what you are going to get? 2. So pi by 2. So 90 degree is equal to pi by 2 radian. But ade to convert from radian to degree, the process is reverse. So first you consider pi by 3. If you want to convert it into degree, what you have to do? First you write pi by 3. So pi cancel ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ. So that is why you have to reverse this. So 180 degree divided by pi, because pi ಅನ್ನೋದು ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So pi cancel ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So that is why pi is cancelled. 3 with 6 it will go. So you will get 60 degree. So pi by 3 is equal to 60 degree. Similarly, one more I will take, that is pi by 2. So if you want to convert pi by 2 to the degree, pi by 2 first ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ pi ಬರಬೇಕು. So 180 degree. See, reverse process. ಅವಾಗ pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ with 9. So that pi by 2 is equal to 90 degree. So ಅದೇ ಥರ pi by 6 ಮಾಡ್ಬೋದು. So pi by 6 is equal to, you will get 30 degree. See, pi by 6 is equal to 30 degree ಬರುತ್ತೆ.